Друзья, всем привет! У нас очередная встреча с Bhante Metta сегодня, чему мы очень рады. У нас э, два вопроса уже давно ждут своего ответа. Первый вопрос такой. Почему состояние ума в последнюю минуту жизни определяет место перерождения? Окей? So, the first question is why state of the mind in the last minutes of the life it is strongly connected to the place of rebirth. Ah, so, hello everybody. Very nice to meet you all. Добрый вечер всем. Очень рад вас всех видеть. So, actually, all through the life, the mind is related to everything. То есть в течение всей жизни наш ум связан со всем. From the very moment of our birth until the dying moment. Начиная с момента нашего рождения, заканчивая моментом смерти. Birth means not only from the coming out of the mother's womb. И рождение значит не только выход из материнской утробы. It is shown as the time, the first consciousness or the mind that arises within the mother's womb, inside the mother's womb. Но это момент, когда впервые возникает сознание внутри утробы матери. So from that moment, from that first thought in this life, the mind process continuously happens. И именно с этого момента, когда возникает первое сознание, процесс ума начинается. I would like to bring a very, how to say, famous example from the Buddhist tradition. Я вам приведу очень известный пример из буддийской традиции. We have talked about this before also. Мы говорили об этом прежде. Once a person called Janusoni, he came and asked Buddha. Человек, которого звали Джана Сони, он пришел и спросил Будду. He said, we are like householders, and sometimes we do a lot of wholesome things, kusala, Мы, домохозяева, делаем благие поступки, называемые кусала, but sometimes even akusala or unwholesome things also happen. но иногда и неблагие вещи акусала тоже случаются. So Bhante, I'm afraid of my next life. Так что, Бханте, я напуган тем, что случится после моей смерти. So he asked, how does it happen? What are the main reasons? И он спросил, как это происходит, какие главные причины. Then Lord Buddha, he explained to him in a very simple example. И лорд Будда объяснил ему на очень простом примере. Buddha said, Janusoni, there's a tree. The trunk of the tree, the branches of the tree, the leaves of the tree, the fruits, the flowers are all inclined towards one direction. Okay? Да, так, Sorry. Джана Сони сказал Будда, вот существует ствол дерева, его ветви и листья, и они все наклонены в одном направлении. So a person comes with a sharp object, a tool, И человек приходит с
острым объектом, инструментом, and then starts cutting this tree. и начинает рубить это дерево. Then Buddha asks, what is the direction this tree has the biggest probability to fall? You А, understand? Yes. И тогда Будда спросил, какое, в каком направлении наиболее вероятно упадет дерево? So likewise, then Janasoni, he himself said, Bhante, if the trunk of the tree, if the branches of the tree, if the leaves of the tree, flowers, fruits are all inclined into one direction. If a person cuts the tree has the biggest probability to fall into that direction. Okay. Если ствол дерева, ветви дерева, листья дерева и его фрукты, они наклонены в одном направлении, то наиболее вероятно, что все дерево упадет в этом направлении. So Buddha said, just like that, if a person's mind is more inclined towards good, there's a big probability for this person to have a good birth. Итак, если ум человека наполнен положительными чертами, то есть, соответственно, наиболее вероятно, что он переродится he will be rebirth in the good place. There's a big chance for him to be born, he or she to be born in a good place. Big chance. Yes, thank you. То есть велик шанс того, что он переродится в хорошем месте. So but if they live in a bad way, there's a big chance for this person to be born in a bad place. И если человек жил плохой жизнью, совершал плохие поступки, то велик шанс, что он переродится в плохом месте. So we have to understand the way we live now has a big role to play in our dying moment. Итак, мы должны понять, что то, как мы живем сейчас, определяет то, как мы переродимся. For a tree, the trunk to grow to one direction, it doesn't happen. Usually, it doesn't happen in 1 day, 2 day, no? Like it takes some time. И вот этот вот наклон дерева, он происходит не в один момент, это растянуто во времени, вот этот процесс наклона. The leaves and the flowers, they can change direction quicker. But like the trunk, it takes more time, no? Для листьев и цветов это занимает короткое время, чтобы изменить свое положение, но для ствола это занимает большее время. But still there are chances, like even if the tree is in one direction, some wind or something comes and the tree can fall into the opposite direction. Но даже если направление ствола находится в одном направлении, то все равно есть шанс, что подует ветер и это направление изменится. So if a person is like having good mind and all these things, but if some bad thing comes up in the dying moment, there is a like the tree is everything is in one direction, but then suddenly some wind comes, no? And then the tree falls into the opposite side. It happens when they are cutting, no? Trees also. Sometimes they are trying to save the house, but suddenly something happens and the tree comes onto the house, no? И то же самое верно для обратного процесса, когда, в общем, ум человека направлен в положительную сторону, но приходит, допустим, отрицательная мысль, и, соответственно, возможно, плохое перерождение. То же самое, когда
рубят дерево, хотят спасти хотят спасти дом от падения этого дерева, иногда может что-то произойти, и дерево упадет на дом. And there are very rare examples, very rare. Like somebody was almost to be born in a bad place, but the winds, like things have changed, and they were born in a good place. But it's very rare. Есть очень редкий случай, когда человек должен был переродиться в плохом мире, но так сложились обстоятельства, что он переродился в хорошем месте. So what we have to understand is just like this living moment, like we are living now. What happens is like if they are not fully enlightened, just like now, if they are not fully enlightened, in another moment, another mind moment, they'll be born again. Итак, если мы не полностью просветлены, то в следующий момент возникает следующий ум, следующее So рождение. Buddha also explained first identify or get to know the present moment. Поэтому Будда говорит о том, что очень важно понимать настоящий момент. Because nobody, whatever they believe, they cannot deny the present moment, right? Потому что кто бы это ни был, никто не может отрицать настоящий момент. Once there was a funny story also. Есть также смешная история. We were in a cave and one person came to meet us. Мы жили в пещере, и один человек пришел встретить нас. And there was a senior Bhante also there. Sorry? There was a senior Bhante, senior. Также присутствовал высокий монах, сеньор монах. Then what happened was this person, after talking to them, said, I don't believe in past lives. И этот человек сказал, что он не верит в предыдущие жизни. And this Bhante very calmly asked, like, why don't you believe in past life? И данный высокий монах, он спросил, почему ты не веришь в предыдущие жизни? And he said, I don't remember. So how can I believe? И тогда человек сказал, ну, я не видел, я не помню предыдущие жизни, как я могу верить? Then this Bhante asked, do you remember the time where you were in your mother's womb? И тогда монах спросил, помнишь ли ты, когда ты был в утробе матери? So then he said, no, I don't remember. И человек ответил, нет, я не помню. Then Bhante asked, like, does that mean that is also not true then? И тогда монах спросил, ну что, это тогда означает, что это все неправда? So first we have to, even if people have beliefs like this, some people don't believe in past lives, some people don't believe in future lives, but at least a person can believe in the present moment. Итак, если человек может не верить в предыдущие жизни, человек может не верить в будущие жизни, но в любом случае он будет верить в настоящий момент. So whatever external things like gender or religion or country or age, regardless of any of these external things, Да, yes, and вне зависимости от каких-то внешних вещей, таких как страна, религия или гендер,
we all fall into two categories. Мы все относимся к двум категориям. One is matter or physicality, matter, rupa. Это физическая часть, рупа, Other, other one is mind. и вторая часть это ум. So all beings fall into these two categories. Most beings, like almost like 95% fall into these two categories. И практически все существа, 95% относятся вот к этим двум категориям, представляют собой вот эти две категории. And definitely us humans. И в том числе мы люди. So that's why we have to understand what happens in the physical, like we call it body, but it's more subtler than that. Поэтому важно понять, что происходит внутри нашего тела. It's like 4 elements, И это 4 элемента, but that is also not what we believe as earth, wind, water, fire. It's not Sorry. what we believe. What we believe as water has all 4. What we believe as earth has all 4 in them. It's our body is made of the 4 elements, but it is not what we believe as fire element, water element. It's more subtle. It's like energy level. Но это не то, как мы представляем. 4 элемента, допустим, вода, огонь, воздух и земля, но все это происходит на более тонком уровне. So each of us, we are consisted or made by these 4 elements or these energies actually. Каждый из нас создан из этих 4 элементов, вот этих энергий. But if there is no mind, so that is also energy, mental energy. Но также здесь есть и ум, элементальная энергия. If there is no mind, we'll become a dead body. Но если нет ума, то это будет просто мертвое тело. Even in the mother's womb, if a mind doesn't appear there, there won't be a child. Итак, если в утробе матери не возникает ум, то не будет ребенка. Even if those physical parts are there to make a baby, but if a mind doesn't appear there, there won't be a child. Итак, даже если есть материя, да, тело ребенка, но если ум не возникает, то ребенок не родится. And some children die inside the mother's womb. И некоторые дети умирают в утробе матери. Some die when they are being born. Некоторые умирают при рождении, Some in different age times. некоторые в разные периоды времени. So just think, why are we alive? Просто подумайте, почему мы живы. So those people who passed away, we can see something physical, but no mind. Итак, те люди, которые умирают, мы можем увидеть физическое тело, но там нет ума. So our mind also, somebody might ask, like, how can you see the mind? It is not material, no? И кто-то может спросить, где находится ум, как его обнаружить? Это не что-то материальное. But at least we can definitely experience from meditation, deep meditation, Но мы можем это ощутить на опыте во время глубокой медитации. soon as we stop the negatives from attacking the mind,
that is the stage we are going for. И как только мы преодолеем препятствия, то мы дойдем до стадии. But in normal situation also, because of, like for example, because of our actions, we know like the mind is also at work here, or there's a mind that happens. Но также и во время работы мы можем почувствовать, что присутствует ум. It's like the wind, no? People usually cannot see a wind, but because of its actions, we know, oh, there's wind there. Это как ветер. Мы не можем его увидеть, но благодаря его действиям мы можем понять, присутствует ветер. Even our physicality, that is the real truth. Даже наша физическая часть, то есть, что это присутствует в действительности. The mind is even more subtler. Ум — это нечто более тонкое. And mind arises and passes away even faster than the physicality. И ум возникает и исчезает значительно быстрее, чем физическая часть. So in Dhamma, it is explained when one time the physical, the smallest part in physicality, arise and pass, 17 times the mind arises and passes, 17 times faster. Or 17 times, 17, yeah, 17. И в Дhamме объясняется, что когда мельчайшая часть материи возникает и исчезает, то вот ментальная часть возникает 17 раз чаще. So even for us, if the mind is not there, we will become a dead body. Также и для нас, если ум исчезнет, то будет только мертвое тело. That's why for a dead body, if they do operations or autopsies or anything, you don't hear them shouting or screaming or no, anything, right? Поэтому, когда вот для мертвых тел проводят биопсию, вскрытие, то никто не кричит. So it said also, if the mind is not there, it is like a how to say, like a piece of wood. If the mind is not there, it's like a old decaying piece of wood. Niratanga kalingara, yeah, like a decaying piece of wood. If the mind is not there. То есть, когда ума нет, когда он не здесь, то, соответственно, это как кусок дерева, разлагающийся кусок дерева. But please understand, this process happens every moment. Но поймите, этот процесс происходит каждое мгновение. So luckily for us, the mind can arise again here, in this materiality again. So that's why we are not still dead. Но, к счастью для нас, ум возникает постоянно в физическом теле, поэтому мы еще живы. But there are so many reasons that this can stop at any moment. Но существует огромное количество причин, по которым это может прекратиться в любую минуту. From the very small reasons to even bigger reasons. От небольших причин до крупных причин. For example, last few years there was this coronavirus, no? So people could not breathe. Например, некоторое время назад здесь был коронавирус, и люди не могли дышать. People pass away without water, food. Люди умирали из-за отсутствия еды,
воды. And then things like sickness, aging, even accidents, or even bigger disasters. People pass away, И люди умирали из-за каких-то инцидентов, болезней. But because we are in a, this is called a sugati. Sugati means a good place. For human, we have more chances of survival. Но вот это место, называемое сугати, so this is the place where people live. No. Like we have more chances of survival because we have medicines, we have hospitals. We have more chances of surviving. И у нас больше людей, у нас больше шансов для выживания, потому что у нас есть медикаменты, хорошие условия для жизни. Compared to places like the animal kingdom. По сравнению с царством животных. Because from small days, no, they are always in danger, especially in the wild. Потому что вот с рождения они находятся под угрозой, особенно когда они живут животные в дикой жизни. Because this is a human world is supposed to be a good place. Sugati. Потому что человеческий мир представляет собой более хорошее место, сугати. And animal kingdom and even lower places are called dugati. Like there is no comfort, like the comfort is removed. Поэтому вот мир животных и более плохие места, они называются дугати, потому что там нет комфорта. So the heavens, they have even lesser chances of perishing than humans. Perishing? Like dying quickly. Like in the heavens, like the Devaloka, they have lesser threats, no? Like even humans, they can meet. They have sickness, they have accidents, no? So disasters, many things can happen, no? But in Devaloka, it's lesser. Yes, thank you. И, соответственно, вот в высших мирах, более высоких, чем человеческие, там еще меньше шансов умереть. То есть вот в мирах девов там меньше шансов для In смерти. Brahmaloka, it's even lesser than Devaloka. А в Брахмалока, да, в мирах Брахм, еще меньше шансов для смерти. So now coming back to our world or human world, so every moment we are like this with the mind and the body or physicality or materiality. Итак, в нашем человеческом мире постоянно возникает ум и тело. So what happens is from that very moment we came to our mother's womb. И начиная с того момента, как мы попали в утробу матери, And then from the energy that was there in the mother's womb, more and more mind started building up. и вот начиная от той энергии, которая попала в утробу матери, ум начинает все больше и больше развиваться. Buddha explained about the rupa at first. He said you take a horse hair, you know horse, right? Horse, and they have long hair, no? You take a horse hair and dip it in oil. The tip, you dip it in oil and you shake it 7 times.
and the little oil amount of oil in the tip of the hair is like the amount of materiality that is first in the mother's womb. That is enough to make a child. И Understand? yes, yes, I think I understand. И вот Будда объяснял на примере насчет рупы, насчет материи, что это как если взять волос лошади, такой он длинный, и погрузить его в емкость с маслом, и потом 7 раз встряхнуть, то вот то количество масла, которое останется на этом волосе, это то, э, то небольшое количество материи, которого достаточно для возникновения ума внутри утробы. That little bit is enough for a new being to start all over. So it is That, enough for the mind to occur. yeah, for a new life form to start. То есть вот этого количества материи достаточно для возникновения нового ума, для возникновения рождения. In science, they say like it's like just one cell, no? Вот в науке говорят, это как одна клетка. Like part from the father, part from the mother, no? And it makes one cell. Одна клетка от отца, одна клетка от матери. То есть они формируют. But what happens is later, after that mind perishes, it makes another mind. Но, соответственно, после возникновения первого ума он порождает следующий ум. And not only that, it affects the physicality also. Но он также и влияет на материю. This is called nama rupa, mentality and materiality. И это называется нама рупа, то есть ментальность и материя. After the initial stage, the fetus, right? The small tiny being or baby, the fetus, right? They call it the fetus, the small baby that is inside the mother's womb. The small child who is growing slowly inside, sometimes very small. И ребенок. I just say that language, no? It's Окей. Итак, вот ребенок, который растет в утробе матери. So Buddha explained like the physically also it's like these drops of one drop, it multiplies like 2 drops, then 2 become 4, 4 becomes 8, it multiplies. И Будда приводил пример с каплей, то есть одна капля порождает вторую, третью, четвертую. И And это Buddha растет. said exactly how many days, what it looks like, everything. И это определяет вот сколько дней, как он будет выглядеть. So he gave examples. Он привел примеры. For example, like after some days, it is like when people wash some meat in the water, there's a small layer of oily like substance, right? So he said like within a few days, it starts slowly building up like that, like small amount. И вот Будда приводил пример, что когда моют, например, мясо, то все равно остается какое-то количество
масла, какой-то вот масляной такой субстанции, то же самое. Sorry, but it's like when we clean or wash some meat. So there is Yeah, some oil substance, and yeah, so like it says like diya dotak. Dotak means like a small handful. Like yeah, must say do diya dotak. It means like yeah, you wash some meat. Some person wash some meat, and then there's something like that comes out of the meat, right? Uh, some oily, like some liquid, no, like so he just gave it as an example. Ну, то же самое, да, когда вот мы, например, если мыть мясо, то возникает вот такая маслянистая субстанция. So likewise, then only after I cannot exactly remember the days, sorry, yeah, but he said like then later only it started slowly solidifying. И вот так постепенно, с ростом, вот эта вот субстанция, она все больше обретает твердую форму. But still within that also, the mind can arise and pass. И вот внутри вот этой субстанции ум может возникнуть и исчезнуть. So not only that, with all its karma, with all its karma, past life karma, everything. И вот все это камма. That's why some children from birth they have some differences, no? И именно поэтому многие дети с момента рождения имеют различия, то есть они все разные. Not only like the disabilities, even like physically also, each one is unique, no? They are different. Even in the same family, there are differences, right? То есть это касается не только каких-то отклонений, но также и обычных детей, то есть все разные, все имеют разную внешность даже в одной семье. So even in the first part, like what we are talking, like the horsehair and that tiny little bit, still there's enough energy for a heart base, gender base, as well as a body base. You understand? In that tiny little bit, there is for a heart base, and then like which gender, no, male, female, Ittibhava, Purisabhava, Bhava Rupa, they call, and for the body to construct, but nothing solid even. But there is enough energy to construct a body. То есть даже вот внутри вот этого маленького количества субстанции, материи, вот как мы приводили пример, вот это небольшое количество масла на кончике конского волоса, вот, да, вот уже этого количества материи достаточно для того, чтобы содержать и в дальнейшем вот воссоздать гендер, и, соответственно, ну, в общем, другие параметры. So within this situation, also the mind flourishes. Like it works 100%. The body not yet made even. It's like you cannot even see, anything. Not even like a human form. But the mind, 100%. It works. In this small amount of materiality. In this small amount of materiality, a mind has no problem. Okay, physically, not even a proper child yet. But mind, no problem. It can work 100%. То есть даже вот в таком небольшом количестве материи ум спокойно возникает. То есть даже нет какого-то физического тела, которое мы можем увидеть непосредственно. Вот для ума достаточно
такого количества материи для возникновения. So from that we can know many things. For example, for the mind to work, any kind of proper energy is totally fine. То есть для ума достаточно небольшого количества энергии. And then even now, though we talk about a physical or like a solid body or something, still it's energy. You mean Even now, though we are talking, we don't deny that totally, but it is made out of energy. Но даже сейчас, когда мы разговариваем, присутствует вот эта энергия, мы не можем это отрицать. So in the mother's womb, the mother gives more and more nutrition for the child to grow, no, physically. From the mother, she gives, no, from the food she eats, the breath she breathes, the water she drinks, no, that goes to the bloodstream, and then from the bloodstream, through that umbilical cord, it's like giving energy for the baby to grow. Вот на примере утробы матери, мать отдает огромное количество энергии вот, для плода, то есть она пьет воду, ест, что-то ест, и это вот все уходит через поток крови к плоду. So just know, if the mind could just work in that little bit of materiality. Now when the baby is slowly growing inside the mother's womb, and then it becomes even so big, the mother's womb cannot hold it anymore, right? Then the child has to come out. So more and more the baby grows, more and more energy that is gathered. И так постепенно с ростом ребенка внутри утробы все больше и больше энергии требуется, потому что он растет вот до того момента, пока он... So there's plenty of energy for the mind to work, as well as store data, take out data, make things, like create things, all past karma. It can do so much more and more because there's more and more energy building, no? И таким образом требуется энергия для ума, вот для того, чтобы перерабатывать вот информацию. Sorry, Bhante, so this energy that is needed for the mind, so what is the kind of energy for which processes? Can you explain? Because it's a human body, we are in a human life. It uses the physicality we are made of now. That's why when it's no more, we die, no? So you're speaking about energy that goes to mind during the growing process, or? Yeah, like just say, please translate sentence by sentence. Like okay, we come back. When the child is growing from the mother's energy, our mind has more and more energy to work. То есть вот пока растет ребенок в утробе, то и, соответственно, ум требует все больше и больше энергии. So more and more the baby grows, more and more energy that the mind can then, for the past karma, good or bad, and then the thinking processes, everything. То есть вот по мере роста плода все больше и больше процессов возникает, связанных, например, с прошлой кармой. So, but we think this is a tiny baby, and but in the hard base, oh, it's like going in full flow. То есть мы думаем, что это всего лишь маленький ребенок,
но вот внутри основы сердца, то есть там уже а, происходят вот непосредственно процессы каммы. а, So just like that very first time we were born in the mother's womb, another important place is the time when we are coming out of the mother's womb. Итак, вот как важен момент первого возникновения ума, также важен момент рождения ребенка, выхода его из утробы. This is also considered as a very important junction, junction in life. Junction means like a place where you have crossroads, like the roads meet, like a Yes, turning point. то вот это как перекресток в нашей жизни. For what? To understand what is happening now. Вот понять, что происходит в настоящий момент. Because our connection to our mother and her energy source is stopped at that time. Потому что наша связь с матерью в этот момент обрывается. And for the very first time, we breathe from our nose in this life. И именно в этот момент, в момент рождения, мы впервые дышим своим And носом. if that doesn't happen properly, the child can die. И если это не происходит правильным образом, то ребенок может умереть. Because mother's energy supply is also cut off, they remove the cord, no? And then if this is blocked, because all the time it was blocked, no, this and this was blocked because if the fluids went inside, then also the child would die, no? Потому что подача энергии от матери заканчивается, и вот если вот эта носовая часть, часть связанная с горлом, они не работают, то ребенок не сможет дышать и умрет. So just like the time we were born in the mother's womb, this is another place where we can understand this dying and living process. То есть вот как момент возникновения ума, также и вот в этот момент, непосредственно рождения, выхода из утробы, вот мы можем понять вот этот процесс рождения и смерти. So in these moments also, though the energy supply changes, using those, the mind arises and passes. When the The baby energy supply from the mother, like they remove the supply, the cord, and then we start breathing by ourselves. So the energy supply changes, no? Before it came through the bloodstream, now we are taking it like from the breath mainly at that point. То есть обмен энергии меняется, да? Метаболизм меняется. В тот момент до этого мы брали энергию от матери, а сейчас мы начинаем сами дышать. So all this time, the mind also arise and pass very quickly. With that, the physicality also arises and pass, but slower than the mind. И во все эти моменты ум возникает и исчезает очень быстро, точно так же, как и материя возникает и исчезает, но с значительно меньшей скоростью. So actually, from the very beginning in this life, there is a dying and birth process that happens every moment. То есть с самого момента рождения здесь присутствует момент рождения и смерти, момент возникновения и исчезновения. One in the physicality that arise and pass, Один в материи, то есть возникновение и исчезновение, and faster than that,
17 times faster than that, the mind also arises and passes. И в 17 раз чаще ум возникает и исчезает. So actually we are dying and be born again, or being born, not then again, you can say that even, we are being born every moment. Таким образом, мы рождаемся и умираем каждый момент. That's why if anything, even physically or usually physically, if it doesn't happen properly, at any state of this time, that child can die, no? Таким образом, если вот особенно на уровне материи, если вот это возникновение и исчезновение не происходит должным образом, то мы можем умереть. Then later, see, just now connected to where we are now. И все это связано с тем, где мы находимся сейчас. So then later the child takes liquid food, then more solid food. То есть сначала ребенок потребляет больше жидкой пищи, потом все больше твердой. So even the physicality, then you can see it more and more, like looks solid, no? То есть вот материя становится все более и более твердой. Sorry, Bhante, so you mean the body of the child? Yeah, body, or like when we are growing up, no? Until now. Таким образом, вот тело ребенка становится все более твердым. So think like how many cells, more and more the body grows, how many more cells, no? То есть вот посмотрите, как что становится все больше и больше клеток по мере роста. That's why when very small, they are not still used to the 5 sense doors, but the heart base works 100%. When they are small, now we think, oh, small child, they don't know anything. It's true, because they don't know this outside world from the 5 senses, no? But inside, they fall asleep and all. Then the mind base works just like inside the mother's womb. Таким образом, вот только вот когда ребенок рождается, совсем маленький ребенок, он плохо взаимодействует еще с 5 органами чувств, но вот его ум работает отлично, точно так же, как в утробе матери. And for that mind to arise, uh, it's like all steam train, no? You put coal and then the steam and then everything works, no? So likewise, what happens is like the food, the air we breathe, the food, maybe it's a small child, maybe drinking milk, no? So that gives more and more energy. That brings more and more physicality. То есть вот как в примере с паровозом, да, как вот когда мы закидываем уголь, и все больше пара, точно так же вот ребенок потребляет все больше материи и растет, становится больше. But as they grow, even the physicality grows, and now they can like handle so much traffic from the 5 sense doors as well as the heart base. There's more and more capacity, no? They start learning. И вот по мере роста ребенок может все больше обрабатывать информации с органов чувств, то есть растет вот емкость, скажем так, обработки информации. But the bad part is not only the positives, the negatives also count. Но вот помимо положительных моментов также возникают и отрицательные моменты. For things like ego, Возникает эго, and then from that, what happens is like the things they dislike and the like. то есть возникают вещи, которые дети любят или не любят. And then it can turn into like greed and anger.
И потом это может перейти в жажду или злобу. And not only that, they can fall into negative states, no, like even things like depression and all. И, соответственно, это может перейти в какие-то негативные состояния, как, например, депрессия. So you see all these things happening more and more and more they grow. You see more and more of these things happening, right? Before, when it's very small, you rarely hear. Now they talk about little children also having some disorders, but still, like majority don't get, no. But more and more they grow, more and more data and all the feed they get, and they started processing it and doing things with it. Then more and more like psychological disorders, all the problems, doing crazy things, everything happens, no? И вот по мере роста вот эти негативные вещи возникают все чаще и чаще. То есть сейчас, конечно, говорят, и у детей бывают какие-то отклонения, вот такие состояния, но вот все равно, чем дальше мы взрослеем, тем вот больше возникают таких негативных Uh, состояний. but but still that same process, huh? Но это все тот же самый процесс. Only that the mind has more energy to work with now. То есть просто больше энергии, с которой может работать наш ум. But people do good things also, wholesome things also. Но люди также совершают и благие поступки. That's how like kusala and akusala, wholesome minds and unwholesome minds and actions start. They start doing. То есть вот то, что называется кусала и акусала, то есть благие поступки и неблагие поступки. So then what happens is it doesn't stop there also. There's a process that happens like it's going back to the hard drive. Like in the computer we see all these gadgets and there's a hard drive, no hard drive inside, like a memory inside the computer. So viruses, good things, everything can be stored. Yes, can I translate? Yeah, sure. То есть вот на примере компьютера, да, когда вот есть память, также вот внутри нас есть so there is inside like a hard base as a memory, yes? Yeah, just like the example only, yeah. Just like the hard base, hard base is like. Oh, we can come to that. Just say like just like the hard drive of a computer. These things what we do also, they start. It's like the data gets like recorded. То есть вот как записывается информация в компьютере, то же самое происходит и с нами. So in this hard drive, sometimes not only the good things, no, there can be viruses and harmful things also, no. Can you explain what do you mean by hard drive? In a computer, there is something they store data, right? Yes. So like that, there is a process that happens within us that stores data. То есть вот как на примере жесткого диска в компьютере, то же самое происходит и с нами, да, то есть процесс запоминания, да. So this happens with the energy of the mind. И все это происходит через энергию ума. So just like when we were born for the very first time, it brought a huge amount of data, no, from the past life. И также вот когда мы были рождены, соответственно, это принесло большое количество памяти из прошлых жизней. So now also, all the good things and the bad things can be recorded as karma. И сейчас большое количество хороших и плохих вещей могут быть записаны как
камма. or we call it the five aggregates. Five Или, aggregates. или мы это еще называем 5 совокупностей. Panchakanda. Панчасканха. Panchaskanda, yeah, exactly. So then what happens is, so now with the physicality, oh, this has so much energy. Not like that first stage, no? Now, because like more and more the physicality is gathering of each person, there's so much energy here. То есть сейчас вот в рамках материи присутствует большое количество энергии. That's why we can remember all the things we need, or all the things that are not needed. All gets like we remember, no, in this life. И мы помним большое количество, вот сейчас мы помним большое количество вещей, которые нам нужны. It could be good things, it could be bad things, Это могут быть хорошие вещи, это могут быть плохие вещи, happy things, sad things, счастливые вещи, несчастливые, experiences, knowledge, опыт, знания, problems, problem solving, проблемы, решение этих проблем. all, everything that is like we consider as us now, Все, что мы идентифицируем как нас самих, it's stored in this very moment. вот это все сохранено вот в настоящем моменте. And now because of this physicality, it has plenty of energy to work with. И точно так же, вот как с физическим телом, вот эта память требует большого количества энергии. Oh, there's a nice example for this. Есть отличный пример для этого. It's like a group of bees with their queen bee. Это вот как группа пчел с, соответственно, королевой. Usually the queen bee leads and the others follow, right? То есть вот, вот эта королева пчел, она летит, и остальные пчелы следуют за ней. And they find a new place and then they start building a hive in there. И вот они находят новое место и начинают его обустраивать. They gather the food and then slowly start building, no, the hive for them to live. То есть они находят еду и начинают строить, соответственно, свое жилище, улей. Not only for them to live, they even make new queens, even to make a new colony, right? Within that. То есть не только для них самих, но они начинают размножаться, создавать новых королев для того, чтобы те дальше строили новые улей. They even feed these queens, new queens, and make them grow, no? То есть они кормят вот этих королев, то есть чтобы те росли. That's exactly like the process we are doing every moment. И это точно так же, вот как точно тот же процесс, который происходит с нами каждый момент. So no wonder Buddha's example, he said like there's so much time, so much energy for the whole tree to bend to one direction, the whole trunk and the tree to bend, because there's so much time, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, sometimes maybe 100 years, right? То есть это вот как для дерева требуется большое количество энергии, чтобы отклониться вот в определенном направлении. То есть And там even just 10 like лет, 20 лет. even in just like the leaves and the flowers, even smaller things are also turning towards that direction. То есть вот даже небольшие вещи, как листья или цветы, вот они тоже
направляются вот в одном направлении. That's why we see different characters in people, no? Поэтому мы вот можем увидеть разные типы характеров у людей. Yeah, there are many sayings also. Never mind. So anyhow, this happens every moment. Таким образом, это происходит в каждый момент. So these group of bees, they have a place here, but the hive also arises and passes every moment. So If this group of bees is like the queen bee is like the mind, at that moment, and the associating mind factors are like the other groups of bee. Yes. То есть вот как королева у пчел это ум, а остальные пчелы вот как остальные so we have bee like a mind, the queen bee be like mind, and the other bees are like associates or Supporting factors or associating factors. It's called chetasika. Chitta and chetasika. Mind cannot work alone. Like the queen bee cannot work alone, no? То есть вот как если королева пчел это вот mind, это ум, то, соответственно, остальные пчелы это как вот сопутствующие факторы читасика. So even this hive is also constructed every moment, and the queen bee and the other bees are also they are born every moment. So this construct, the first you said this mind and five like if our body is like the hive, it has like bees hive. We are talking about bees now. Okay, yes. So like the cells are like it has all the energy, everything, no? For even the new bees to stay, the worker bees, all these things, food, everything. But this also we are talking about an external example. But these queen bee and the other bees also are born every moment. Таким образом, королева и пчелы, они также возникают и исчезают каждый момент. Alex, you drink some water if you need. Почему, no? Thank you. So and then the physicality is also like that. The bee's hive is also like that. It arises and passes every moment. И вот материя, она также вот, возникает, вот, например, пчел, она также возникает и исчезает каждый момент. So now think of a time if we die, what happens? И вот сейчас подумайте о моменте, когда мы умираем, что происходит. It will be another moment just like now. Также будет такой же момент, как сейчас. But the queen bee and the other bees, the queen bee and the other bees are born new, just like now. То есть королева и другие пчелы возникнут в другом месте, вот как сейчас. So they cannot take use of this hive anymore. They cannot take use of this hive, the queen bee and the bees. They cannot take use of this hive anymore. То есть они не могут воспользоваться ульем, ну вот тем же ульем, которым они пользовались до этого. And just like now, the new queen bee and the new group of bees,
will go to a new place and start all over, brand new. И таким образом вот королева и пчелы найдут другой улей и начнут все заново. And if it's a human life, just like our life now, if our next life is a human life, then they'll start making the hive in a human shape. Таким образом, если следующее рождение будет также человеческим, да, то есть в человеческом мире, то, соответственно, вот этот весь процесс начнется вот заново в человеческом теле. So it's understandable, right? То есть это понятный процесс. So according to the question, also we were trying to explain, just like this moment, and just like how we live now, with all this info, data, and everything. If when we cannot continue here, we will start all over brand new in another place, a suitable place. То есть вот отвечая на Just вопрос, like now, вот как сейчас, мы также продолжим наше существование в другом месте. Okay. So how to say, according to the mind state and how we lived also, because it gathers, no, the energy gathers. То есть вот According to our mind state, вот в отношении нашего состояния ума сейчас and энергия how we lived our life, the как мы energy gathers. вот как мы живем в течение жизни, какие поступки совершаем, вот энергия накапливается. So this is like the data from the hard drive. То есть это как данные на жестком диске. This is called in Dhamma, it's called Tanha Upadana Bhava. Tanha Upadana Bhava. Craving, clinging, and going into the deep depths of the mind. То есть это называется танха упадана бхава, то есть Upadana это Bhava. сцепляние. So this Bhava, that has the energy, Bhavapachya Jati. Like it can make future births. It has the energy, the capacity to make future birth. То есть вот бхава как раз имеет энергию для возникновения следующего рождения. Like sometimes there are internet viruses, like even if you bring a brand new device, no, that goes into there also. То есть вот, can you explain this a bit more? Like What? if you like your computer, like some virus destroyed, no, from the internet, and you bring a brand new computer or phone, I don't know, no, like maybe computer, no, and then still if from the internet, again that virus can go into the new computer also. То есть вот на примере компьютеров, да, если есть какие-то вирусы, то мы даже можем принести какое-то новое устройство, но оно все равно заразится вирусами предыдущего. Not only that, the computer needs the software also to work, no, not only the hardware. The computer needs the programming, no, not only the physical parts of a computer, it needs the programs also to work, software. То есть не только устройство компьютера требует вот, программирования, каких-то вот манипуляций. So all the data in that next moment is transferred to that life. То есть вот этот весь объем памяти, он переносится в другую жизнь. Not only human life things,
even other life existence, animal life, deva life, all those data come there. То есть не только вот, в случае человеческих жизней, но то же самое в случае животных и в случае девов. Вот этот вот процесс переноса памяти происходит. That's why some people, like after some time also, they carry these qualities, no? You say like, look at that person, no? Though he's a human being, but he acts like an animal. То есть вот поэтому многие люди несут вот разные характеры. Вот, например, люди, многие задаются вопросом, вот почему вот этот человек, а он себя ведет как животное. And some people, you say, oh, like though he's a human being, he's so kind, he's like a deva or a deity. А вот другой человек, вот у него очень, плохие качества, это он ведет себя как дева. So that's why the mind plays a crucial role in birth. Поэтому ум играет ключевую роль в рождении. Without the mind, there would not be a future birth even. То есть без ума не будет следующего рождения. That's why Buddha said, you cannot kill yourself. Поэтому Будда сказал, что вы не можете убить себя, But you can stop future births. но вы можете остановить следующее рождение. Because if you are born, you get old, you get sick, then again you have to die at some point. Потому что вот вы рождаетесь, умираете, в какой-то момент вы умрете. And even this is a human world, is a good place, no? But still, all 100% what we get is not totally all good, no? То есть даже несмотря на то, что человеческий мир — это хорошее место, все равно не все здесь прекрасно. But that is one positive reason in human world people can realize this. Но есть одна вещь, которая вот очень положительная, которую люди могут осознать. Because in the lower realms, they are in so much difficulty and sadness. They are covered by that. They cannot see some truth. То есть вот в нижних мирах вот их умы настолько Then загрязнены, то есть что in the upper, они не могут in the увидеть sorry, истину. it's okay. So in the upper realms, they are so covered by the happiness. So they cannot also see the truth. In the lower one, they are covered by sadness. And the upper ones, they are like as if people are drunk, no? But not like that. But when people are drunk and all, like they may be singing and all, but they are like, they fall into some state of delusion, no? Yes. То есть и вот аналогично в высших мирах умы существ затуманены вот каким-то радостью, и то есть вот они как будто пьяные, они не могут увидеть истину точно так же, как умы существ в нижних умах затуманены печалью, горем. That's why human Rome is considered one of the best places to know the reality of things. Поэтому человеческий мир — это лучшее место для того, чтобы увидеть истинное положение вещей. Because we can see the good as well as the bad here. Потому что мы здесь можем увидеть как хорошее, так и плохое. So now is it clear, like this process, like how it happens? And if a mind was not there, even like even in the mother's womb, there would not be a child even after that time period. That how to say, physicality parts that were gathered, they go out from her body, no? No, like some they call it a miscarriage, no? Like if the mind
doesn't appear in the mother's womb, even if the physical part, it's not a bad, this is how we were born, right? Even if the physical parts get together in a mother's womb, if a mind doesn't appear there, so every mother doesn't get a baby, no? Sometimes they call it miscarriage, or sometimes just like that fetus or that parts, they just go out of her body, no? То есть вот сейчас этот процесс более понятен, да, вот даже при возникновении материи внутри утробы матери, то если не возникнет ум, то ребенок не родится или родится мертвым. And in any stage also, if the mind doesn't appear again, И в любом it will be considered as a death. То есть вот в любой момент времени, если ум не возникнет, то это будет смертью. So the death process within a time frame is called santati marana. Santati means like there's a time frame. 1 day, 2 days, few weeks, 3 months, no? 1 year, 10 years, 20 years, 30 years. There's a time frame, 100 years. То есть процесс умирания это тоже вот процесс растянутый во времени. То есть это может быть там 1 день, 1 год, 10 лет. But within that time frame, there are momentary death and birth. Но даже вот внутри этого процесса присутствует рождение и умирание. This is called kanika marana. Kanika, momentary death. Это называется каника марана, то есть вот смерть вот в моменте. So from any source, from the breath, the water, the food, the physical energies created. То есть вот через вот материальный мир, через вот еду вот воспроизводится ум. And from the causes of the mind, a new mind is created. Sorry, now I get. То есть вот наоборот через материю воспроизводится материя, да, то есть через, соответственно, через еду, через пищу возникает новая материя, точно так же через ум, вот от предыдущего ума возникает следующий ум. So, so when we live, like we were discussing, according to the kusala and the akusala. Таким образом, вот через wholesome and the unwholesome minds. То есть вот через благие и неблагие состояния ума, кусала и акусала. Then at some point when we die, that what we were using all that time, mainly using, has the biggest possibility to arise as the last mind. Таким образом, вот то направление, которое вот было главным, те поступки, которые были главными, они наиболее вероятно возникнут вот в последний момент жизни, последний момент ума. That's why all Buddhas, they advise. Поэтому вот все Будды советовали. Sabba pāpasa akarana. Yeah, sabba pāpasa. Just say like you don't have, if not needed, you say like Bhante said. Like Bhante said. То есть вот как Бханте говорит. Sabba pāpasa akarana means avoid all bad or evil. То есть avoid, don't do. Не делайте, не совершайте неблагих поступков. Избегайте неблагих поступков. Kusala supasampada, like Bhante said. So, kusala supasampada means do the wholesome, do good. То есть вот кусала сампада, то есть совершайте благие поступки.
Sachitta pariyodapana. Cleanse the mind, purify the mind. Очищайте ум. Etam buddhana sasana. This is the advice of all Buddhas. Это совет всех Будд. Past, present, even the future. Прошлое, настоящее, будущее. So if we avoid evil and bad and all this, there is no chance, no, for even for future birth, for evil or akusala to arise and be born in a bad place. То есть, если вы избегаете всего неблагого, то и не будет шанса, что оно возникнет в будущем. And when you do wholesome, good things, then you will be born in a good place. То есть, если вы совершаете благие поступки, то вы будете рождены в хорошем месте. And if you clean the mind, there are no even like mistakes or by accidents you might be born in a bad place because you clean the mind always, no? То есть, если вы очищаете ум, то и не будет причины, по которой вы можете родиться в плохом месте. So that means you practice things like meditation and take your mind to the next levels. Вот, соответственно, вы практикуете медитацию и вы выводите ум все на более и более высокие уровни. Like one temporary thing is like the concentration that can hold it for a shorter time. Вот, соответственно, вот такая вещь, как концентрация, она может But we know держаться короткое время, that is also not permanent. We know it's temporary. но это временно, то есть не постоянно. But with that support, what you can do, because you get a space, no, from the akusala, you get a space from that. What you can do is you can build it to a more stronger. That's why we do vipassana and go for like magapala, enlightenment. То есть вот через вот эту способность, да, ограждать ум от загрязнений, вот мы можем... So with the ability of concentration, we can go to the upper level, like vipassana, and then go to magapala. That's what you said. Yeah, like because of concentration, we get a space, a clear space, without those hindrances, negatives, defilements attacking the mind. Then there's like, it's like you cleared the pitch of land, no, a part of land. You can cultivate quickly before the weeds grow again. You have a big chance now. То есть вот с помощью концентрации вы создаете вот такое чистое место, чистое пространство, вот с помощью которого вот уже в дальнейшем можно достичь просветления. And even with this concentration, say suddenly a person dies, if they have practiced like very strong concentration, they can be born in places like Brahma world and continue their practice. То есть вот при помощи концентрации, если концентрация была на очень высоком уровне, то человек может родиться в мире Брахмы и продолжить свою практику. But our aim is to like finish it in this life. Но наша задача в том, чтобы закончить это в этой жизни. I'm just telling, just in case, like backup. То есть я это... please explain, like, what do you mean, like, in the other way? Like we try to get enlightenment in this life, but say something suddenly happens, no? And then if a person has good mind or even like jhana or something, but they really want to, like their mind is really into Dhamma and they want to practice and be free. So with that jhana, say they suddenly nobody wants, or like they don't know exactly when they'll die usually. So if suddenly something happens, then because they have been using this, their mind can quickly switch into that, and even
even if they are born in the Jani Chrome, they quickly switch to Dhamma, the practice, because that is what the key thing they wanted to do. То есть, да, мы хотим вот в этой жизни добиться просветления, но все равно вот через концентрацию, потому что все может произойти, мы можем быть рождены вот в каких-то высших So, мирах, но если концентрация была развита, то ум вот этого существа будет направлен на Дамму. so that is why how we live now is so important. Поэтому то, как мы живем сейчас, так важно. And according to the question also, that is why the state of mind is in the last moment is so important for even the place of birth. Вот именно поэтому вот это вот состояние ума в последний момент жизни так сильно влияет на место перерождения, Because it will be another moment just like now. потому что это будет вот следующий момент, вот прямо как сейчас. But now, using this physicality, more and more minds can be born here. Но вот через материю, да, также может возникать новые и новые умы. But for some reason, if when the mind cannot get enough energy from here, this physicality, Но what we call a body, если ум не может получить достаточно энергии вот из этой материи, and if it's not enlightened also, и если этот ум не просветлен, definitely there will be a future birth. то определенно произойдет следующее рождение. And it happens soon as this perishes, just like now. When this mind perishes, a new mind is born. И это произойдет вот как только исчезнет этот ум, возникнет следующий. Вот как прямо So как we can сейчас. say one person who died in this corner of the world was born in an opposite corner of the world. But for that to happen, it's just like now so fast. То есть вот как один человек умер в одной части мира, другой человек в этот же момент родился в противоположной части света, и это вот произошло вот в один момент. So even the heavens, no, or the hells, that's even far, no. But for that also, so quickly, even the Brahma world, so far. But so То есть, quickly, just like now, they'll be born there. то есть также и для мира девов это происходит очень быстро. То есть вот следующее рождение происходит в момент. That's why whatever had happened in the past doesn't matter. From now, we have to do all is good and definitely purify our mind. Поэтому вне зависимости от того, что произошло ранее, мы должны совершать благие поступки и очищать ум. And quickly work our way towards enlightenment. И работать в направлении просветления. Because as long as there are defilements, there's a big possibility or they will arise. After even some time period, they will come back. То есть, поэтому вот пока есть загрязнение ума, они могут возникнуть, они определенно возникнут снова. Even to be born in a good place, still the akusala or the unwholesome part plays a role. Or they also have their part. Otherwise, the being would not be born even in a good place. То есть даже при рождении в хорошем месте вот эти неблагая карма имеет место быть, потому что иначе и не было бы рождения. That's why in the after enlightenment only, Buddha proclaimed, I broke, no, like the ignorance.
Именно поэтому только после достижения просветления Будда сказал, что больше нет неведения. I destroyed, no, the main rafter of the house, like the main rafter, no, of the roof, The main like the main place, wood in the on the house. Rafter they call, like a big wooden one that makes the roof. There's a big wooden timber on the roof that goes, and then the other ones go like that. то есть только после достижения просветления Будда сказал, я разрушил основу дома. Uh-huh. And then he said, like the other pieces of wood are like the other defilements, kilesa. А остальные части крыши, части дома, это как загрязнение ума. He said, I destroyed all this with the axe of wisdom. Я разрушил это все при помощи топора мудрости. And he said, you craving the carpenter, because he was talking about a wooden house, no? Huh? So he said, you craving tanha, the carpenter who makes the house, you will never make me a house again. So he said it towards craving. Or Yeah, because it's an example about a house, no? So the carpenter is like craving, the person who makes the house. То есть на примере вот цепляние это как человек, который создает дом. И поскольку Будда достиг просветления, то вот этот вот строитель, оно больше не может ничего сделать, не может построить новый дом. So because Buddha destroyed the ignorance and the defilements in his mind, Потому что Будда уничтожил неведение и, соответственно, загрязнение в своем уме. there would not be any more craving, tanha. Поэтому и нет больше цепляния танха. That's why he said, like, you will not make me another house again. That means there would not be a future birth. Поэтому и никто не сможет построить новый дом, и поэтому не будет следующего перерождения. I just brought that example to show, even to be born as a bodhisattva, even in the last life, or even any birth, things like craving, tanha plays a part. То есть вот Бханте привел пример, что даже в случае вот рождения бодхисаттвы и такая вещь, как танха, то есть цепляние, она имеет место быть. After Buddhahood only, he destroyed them. То есть только после достижения Or просветления оно исчезает. when he reached enlightenment. То есть при вот достижении просветления. So that's why we have to cleanse our mind and go for Maggaphala or enlightenment. То есть именно поэтому мы должны очищать наш ум и двигаться в сторону просветления. Okay, no, I think we give a big answer for the question, no? Так вот мы дали такой развернутый ответ на вопрос. Alex, if you want to break, you take a small break. Yeah? Thank you, Bhante. Okay, yeah, then we'll all have a good rest. And Хорошо, теперь вы можете отдохнуть. thank you Thank you for very much. organizing. And Alex, thank you for translating.
and for everybody participating. Спасибо большое за организацию, спасибо всем за участие. Да. Александр, спасибо большое Thank за you for перевод. having me. Спасибо. Yeah, no? Спасибо to all. Спасибо, Thank Бханте. you. Have a good night. Good. Have a good night. Good night. Да.